నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మెర్క్యూర్ హైదరాబాద్ కేసీపీ. నా పేరు రమాకాంత్, నేను ఇక్కడ F&B మేనేజర్. సో తాంగ్రా ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఢిల్లీలో ఒక రెస్టారెంట్, వాళ్ళ అసోసియేషన్ తోటి మనము మెర్క్యూర్ హోటల్లో ఒక ఫుడ్ ప్రమోషన్ అనేది జరుపుతున్నాము. ఇది 10వ తారీఖు అంటే ఈ రోజు నుంచి 18 వరకు నడుస్తుంది. మార్నింగ్ లంచ్ టైం నుంచి డిన్నర్ వరకు ఇది అలాకాట్ అండ్ ఆల్సో ద సెట్ మెన్యూస్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ ఫుడ్. ఇది ఏంటంటే బేసిక్గా ఫ్యూజన్ ఫుడ్ అని చెప్పలేము. ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్, డచ్, ఫ్రెంచ్ పీపుల్ మన దగ్గరికి వచ్చి మన దేశానికి వచ్చారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ డిషెస్ని మనం కొంచెం ఎంకాపరేట్ చేసాం. కంప్లీట్గా వాళ్ళ ఫుడ్ అనే కాకుండా మన ఫుడ్ ఇంకా వాళ్ళ ఫుడ్ కంబైన్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ క్విజిన్ అనేది టాంగ్రా ఫుడ్ అనేది మనం తయారు చేసాం. సో ఈ ఫుడ్ అనేది బేసిక్గా అందరూ మర్చిపోయారు. దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము బయటికి తీసి దాన్ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఇది ఫస్ట్ టైం మనం హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్ అని కాదు, దేశంలో ఎక్కడ ఇప్పటివరకు ఇట్లాంటి పాపప్ అనేది మనం చేయలేదు. ఇది ఫస్ట్ టైం మనం హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాము. అండ్ దీని తర్వాత తాంగ్రా వాళ్ళు వేరే ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ చేస్తున్నాం, కానీ ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. సో లంచ్ టైం వచ్చేసి 1 o'clock నుంచి 3 o'clock వరకు ఉంటుంది. డిన్నర్ వచ్చేసి 7 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో మనకి సెట్ మెన్యూ అండ్ ఆల్సో అలాకాట్ మెన్యూ అనేది సపరేట్ ఉందన్నమాట. The Tangra project is a restaurant that's located in Delhi. It's in a mall called DLF Avenue, where we celebrate the inclusivity of Calcutta, which means that we are not a Bengali restaurant. We're not doing a Bengali food festival here. We are celebrating the inclusivity that Calcutta upholds, which means all the invasions that Calcutta has gone through, and which has left an indelible stain upon the imagination of the city. And that is what we are celebrating, right from the Mughals and how the food in Mughals changed to the Brits when they came in, how the food changed with the influence of the Britishers, and then the hyper-local dishes that I have grown up eating at my mom's kitchen. Those are the kind of dishes that we are celebrating at the lovely Mercure Hotel. Very kind and generous of making sure that we get almost everything. We have flown in most of our ingredients from directly the farmers in several districts of Calcutta, and what we want to offer to Hyderabad and to the guests of Mercure Hotel is an experience that they might not get anywhere else. It's pretty unique. I hope Hyderabad embraces it, and I hope that everybody will come and try it out. So yeah, that's about the contemporary, the most popular street food, which is puchka, a version of golgappa or pani puri, right? So that's that. This is a very age-old, very well-researched dish. It's called anjuli. Anjuli is like more than 200 years old. It's a ceviche that's made with local fishes with a broth that is made out of coconut and curry leaf. This is spinach, organic spinach that's grown up in the farm here, with a roasted poppy, which is khaskhas, sesame, coconut vinegar, and raw unprocessed honey from the Sundarban. This is a very interesting dish and a very popular street food there as well. The first of its kind cabin style food. It's called fish kobiraji. It's kind of fish that's kind of marinated and fried, and then what you see on top is egg floss, is eggs that beaten with herbs and spices, and then it technically on a pan we spread this out and fold the fish in it. We're serving it with a little homemade kashundi, which is fermented mustard kind of emulsion, and a cabin style salad. Is another form of chop, right? It's mocha chop or banana flowered chop. Banana flower is the young banana that gets out of it. So we make a chop out of it. Very popular also in Calcutta. This is from the Tangra region. It's Gondoraj fish and chives dumpling. Gondoraj being a very typical lime that's available in the east, not just Calcutta but in the entire northeast. So that's the Gondoraj fish dumpling. Then for main course, what we have on offer here, that a lot more is available on the menu. That's kacha lonka murgi. These are all dishes that are inspired by my mum. So these are all dishes that my mum used to make whilst I was growing up. Bhindi with mango mustard, and then we are serving this with jhuri aloo bhaja. So this is a very popular snack again, which is threads of potato with peanuts and curry leaf. All of this, most of it is served with a very quintessential luchi, which is puffed bread,
We have a lot of desserts. One of the desserts that we have on display is Nolan Gur's rosemary sandesh with a lychee rabdi. Nolan Gur is again a very seasonal jaggery that's available in a few parts of West Bengal. We have sourced it from a place called Bardhaman and Bankura. So that's that. Sandesh is like made out of chana or curdled milk, which rests on a bed of a rabdi that's made out of lychees. General Manager of Mercure Hyderabad KCP. Mercure is an eco brand, and Mercure is always a locally inspired brand. Always we try to bring in the local culture in the hotel. So every time we try to bring in new cuisine, a new taste of food in the city. This is also a very unique cuisine. With the chef Vikramjith, he has curated all these dishes, and you will never get anywhere else. So this is not a Bengali food. It has got influence of everything else. So in Kolkata, there were influence of Britishers, influence of Dutch people, influence of French colonial people, influence of Portuguese people. They all left their presence in Kolkata, and people in Kolkata, they have transformed this food into the local palates. So that's how we are presenting to all the Hyderabadis here. So please come and join us for this festival. Thank you. హైదరాబాద్ ఈరోజు మర్క్యూర్ హైదరాబాద్ కేసీపీ హోటల్లో తాంగ్రా ప్రాజెక్ట్ అనేతో వీఆర్ డూయింగ్ అ ఫుడ్ ఫెస్టివల్లో ఇది ప్రాపర్ బెంగాలీ కాదు, క్యాల్కటాని ఇంకా వేరే దేశాలు ఇంకా మన దేశానికి వచ్చినారు. ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ కానీ ముఘల్స్, డచ్, ఫ్రెంచ్ వేరే దేశాలను ఇంకా కోల్కతాకు వచ్చి వాళ్ళు ఫుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. ఆ ఫుడ్ని మన టేస్ట్కి కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఎట్లా ఆ ఫుడ్ని టేస్ట్ లైక్ చేస్తూ ఉన్నామని ఇట్స్ అ ప్రాజెక్ట్. ఇది 10 రోజులకు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇంకా 19వ తారీఖు వరకు. సో మీరందరూ రావాలి, ఫుడ్ టేస్ట్ చేయాలి. మర్క్యూర్ హైదరాబాద్ కేసీపీ ఇట్స్ అన్ అకార్ హోటల్ బ్రాండ్. అయినా మర్క్యూర్ హోటల్ మన లోకల్ ప్రదేశానికి ఫుడ్ నచ్చినట్ల లోకల్ ఫుడ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ. సో మీరందరూ రావాలి, యూ నీడ్ టు టేస్ట్ ద ఫుడ్, అండ్ ఖచ్చితంగా మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది ఫుడ్. ప్రైస్ అంతా నామినల్ ప్రైస్. హైదరాబాద్లో మనం అందరూ వేరే రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తుంటాము. ఈ ఫుడ్ ఇండియాలో ఎక్కడ దొరకదు. మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వచ్చి ట్రై చేయాలి ఒకసారి, అండ్ అందరికీ నచ్చుతాయి ఫుడ్స్. లంచ్ టైం 12:30, 1 o'clock నుండి లంచ్ 3 o'clock వరకు ఉంటాయి. డిన్నర్ 7 o'clock ఇంకా 10:30, 11 o'clock ఉంటాయి.